دموع نازل من عيوننا. ليه بنفارق الحياة اللي احنا عشنا فيه سنين طويلة؟ فالبلاد لما بتغرق طبعا الحياة القديمة والعادات والتقاليد وكل ده هتندثر. جينا هنا في كومومبو طبعا أماكن بعيدة عن النيل خالص. هم قالوا لنا طبعا إن بكرة هتهجروا، فابتدينا طبعا منذ أن أعلن عملية التهجير كل إنسان بيجهز أشياء، فبتاخد انت الاشياء بتاعتها وبتتحمل على المراكب اللي هتحمل هذه الاشياء. كان في تعليمات على اساس ان البواخر ما تنطلقش من مراسيها الا نهارا، لغايه ما نتحمل الحاجات ده فابتدى الليل يدخل. فلما دخل الليل علينا فالمراكب قالت لا مش هنمشي ونبات للصبح. الناس فرحوا انه هيبقى لهم ليله زياده في قريتهم. فتركوا اماكنهم في الباخره ونزلوا في القريه تاني وعقدوا الفوانيس وعملوها رقص واغاني للوداع. فكانت ليله من احلى الليالي، ليله الوداع للقريه، اغاني ورقص وغنى لغايه ما طلع الفجر. When they were forced to emigrate in the early 60s, the Egyptian Nubians were moved to an area near Aswan, close to the temple of Komombo. Houses, electricity and farmland were promised. When we arrived, though, there was only desert. No houses, no drinking water, no electricity, and, the worst part, no Nile. Today, the Nubians have managed to cultivate that land and in some way replicate the old one. Far from the river, though, it is not quite the same. Part of my family lives here, and I pass by them whenever I can. المرحوم جمال عبد الناصر بيسأل النايب بتاع الشعب اللي هو ماهر اسماعيل الله يرحمه، بيقول لك النوبة القديمة أحسن ولا الجديدة؟ بيقول لك أمك أحسن ولا خالتك؟ لا، ما كناش فرحانين، طبعا كنا زعلانين. هي بلدنا كان أحلى بلد، ومش مبسوطين هنا يعني، مش مستريحين، بس غصب عننا هنعمل ايه؟ النوبة القديمة زي أمي والجديدة زي مرات أبويا. لا، في فرق كبير بين هنا وبين هناك. طبعا احنا حياتنا احنا هنا كنا صغيرين، كان في مرح وفي لعب وفي حاجات كتير. هنا طبعا جينا دخلنا في العمل والشقة والتعب. لا، الفرق يعني البلاد دي صحراء، هنا كان النيل والنخيل. We had to leave. The memory of that day still burns in my mind. That day, when we walked out of our house, I thought I was the last one to leave. My mother and grandmother walked out and I followed them down to the river bank towards the boat that was to take us away. They were talking together and did not notice me. We passed the areas where I used to play, where once the people used to gather, and now there was no one, just
empty roads and houses. The silence of those familiar areas terrified me, but my mother was unaware of my tears. When I got to the boat, I found out that my grandfather was nowhere to be seen. They told me that he had gone back to the house, sobbing, just to see it one more time. He was the last one to leave our village. ما فيش ولا أي حاجة، ما كانش في أي حاجة في الجبل، يعني كان في الجبل جبل. لا نور ولا صحة ولا نور، موية ما كانش فيه. كنا بنشتري الموية البرميل مش عارف في جنيه ولا 50 قرش. برميل موية ما كانش في أي حاجة. مش عارف ايه كل يوم يرمي كسناي يجي يجو ادو سناي كويس هل زي على تبك كتير مجنون. That emptiness, that void, can only be filled today with music, and my village of Abu Simdel was always known for its musicians. Few have remained, but one of the greatest singers still lives here. Syed Gayer used to sing with my grandfather in the old village, and I used to hide below the window to listen to them. When I arrived this time, I heard Syed was in Cairo undergoing medical treatment. This upset me, because Syed had played a major part in my musical and cultural awakening. Instead, his son Ahmed receives me. Although he is younger than myself, we are bonded by the influence his father had on us. طول ما في قاعدة وفي موجود في فكري وأنا لازم نغني مع بعض. الأغاني الحديثة طبعا بتاخد يوم سنة أو 2 وتختفي، إنما القديم اللي احنا ما زال عايشين عليه ده اللي مش هيقدم خالص، القديم المتجدد زي ما بيقولوا يعني. وأغاني الهجرة دي اللي احنا عايشين عليها. لكن القديم نسمع له ولو عدى عليه 100 سنة. أمنيتي إن أنا نوصل الفن النوبي الأصلي بما فيه التراث كله للأجيال اللي بعد مننا، عشان اللغة النوبية ما تتنسيش. اللغة النوبية ما تتكتبش دلوقتي ولا بتتقري. الشيء الوحيد اللي ممكن نعلم بيه الأجيال الصغيرة اللغة النوبية هي الأغنية، بس ما فيش لا بتتقري ولا بتتكتب. دي أمنيتي. After I returned from Europe, I had one main dream, and that was to find and revive my fading culture, to find living traces of the past, Nubians that still lived by the Nile. I dreamed of visiting the land that was never abandoned nor affected by the dam. Even though Garb Suhel is such a place, it isn't what I was seeking. It's too close to Aswan, too close to the changes of modernity. I have to go south to Sudan. There maybe I can meet Nubians that feel like I do, those that wanted to return to their old villages even though they didn't exist anymore. Extraordinary men that defied their destinies. I have to do this, not only for my cultural center, but for myself. The first stop in Sudan is Wadi Halfa, 150 kilometers away from Aswan. Before Nubia was artificially divided by the Egyptian-Sudanese border, we used to travel up and down the Nile easily. Halfa is actually only 60 kilometers from Abu Simbel, but now